Uh, why do you want to do the monitoring? Do you want to find out what people are saying about your brand? Почему вы хотите мониторить? Вы хотите узнать, что люди говорят о вашем бренде, About your competitors? о ваших конкурентах, About your industry? о вашей индустрии, отрасли? Or do you want to follow up your marketing? Или вы хотите проследить ваш маркетинг? Or do you want to find key partners? Или хотите найти ключевых партнеров? The most important people who talk about your brand and who can influence others? Самых важных людей, которые говорят о вашем бренде и которые могут повлиять на других? Do you want to find new clients? Хотите найти новых клиентов? Or do you want to take care of your existing clients? Или позаботиться о уже существующих? There are loads of different ways to do monitoring, loads of different reasons to do monitoring. These are just a few. Following your brand, competitors and industry is, from my experience, the most common one. Есть много различных причин, почему люди мониторят, и, на мой взгляд, вот отследить ваш маркетинг — это одно из самых главных. But there are hundreds of uses. A colleague of ours, we could say, or a competitor, Radian6, they put up a list of 100 uses, and that's by no means all of them, and you can find them at the link there. Есть сотни возможных использований, и наш коллега, наш конкурент, он вот составил такой список 100 использований, но, конечно же, их гораздо больше, чем сотни. So I'm going to take a few examples from our experience, both here in Russia and back in Sweden. Что я хочу представить несколько примеров здесь, в России и в Швеции, из нашего личного опыта. If you didn't know it already, Notified was founded in Sweden a few years back, so that's where it all started. But I'm working with Notified here in Russia. Если вы еще не знаете, Notified, он был образован несколько лет назад в Швеции, но сейчас у нас есть филиал в России, где я и работаю. So, first example, monitoring your industry. Well, the basics monitoring is usually monitoring your brand and your competitors. Ну и так, значит, первый пример — это отмониторить вашу отрасль и monitoring your own brand and your competitors. чтобы отмониторить ваш собственный бренд и ваших конкурентов. But monitoring your industry can be really beneficial too. Но отследить вашу индустрию, отрасль, может быть также выгодно. And there is a Swedish bread manufacturer called Polarbröd. И это шведский производитель хлеба, который называется Polarbröd. Полярный хлеб. And they are, apart from looking at, they have a bunch of searches, both for their own brand and for the competitors, but they also look at trends in bread. У них есть много разных отраслей, которые они отследуют, мониторят. Одна из них — это тренды хлеба. Health aspects. Аспекты здоровья. Including some specific ones for salt. Включая такие специфические, как соль. There's been a debate a few times in Sweden about that we eat too much salt, so to them it's important to see what's happening. Недавно в Швеции были дебаты по поводу того, что мы едим слишком много соли, поэтому для них это было важно. Transports. Транспорт. How do they, because they use a specific transport company in Sweden which is considered environmentally friendly, but they want to keep up what are people saying about their transports, because the environmental aspect is very important in Sweden too. Они использовали транспорт, который был хорош для окружающей среды, то есть не загрязнял, и поэтому они отслеживали, что люди говорят об этом. And a lot of other things, but these are some examples. Ну и много других вещей, вот здесь некоторые примеры. Next question is who? Следующий вопрос — это кто? Who do you want to follow? Кого вы хотите отследить? Everyone? Всех. Just some influential players? Влиятельных игроков-участников. People with a particular interest? Людей с определенными интересами. People of a certain age? Людей определенного возраста. This obviously depends on what kind of product you have and what your audience is for it. Конечно, это зависит от того, какой у вас продукт и какая у вас целевая аудитория. And it also influences where you will do your monitoring. Это также влияет на то, где вы будете отслеживать. The important thing to ask yourself here is, where do they talk? I mean, think about your potential clients. Are they in
Yeah, sorry. Важный момент — это где люди говорят о вашем бренде, кто ваши потенциальные клиенты. Are they spread out over blogs, ВКонтакте, Одноклассники, Facebook? Распространены ли они ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассники и так далее? Or are they mostly focused on Facebook? Или они концентрируются на Фейсбуке в большей части? ВКонтакте, blogs, etc. И так далее. So there isn't a right or wrong answer to this. You just have to figure out what do our clients or our target group, where do they spend their time? Здесь нет правильного или неправильного ответа. Вам нужно просто выяснить, где ваша целевая аудитория проводит большую часть времени и говорит о вашем бренде. Next question is how. Следующий вопрос — это как. Usually monitoring in all kinds of social media goes back to keywords. Как правило, чтобы отследить в социальных медиа, вам нужно найти правильные ключевые слова. And you need to think about what keywords are people really using when they're talking about your product. И вам нужно понять, какие слова люди действительно используют и употребляют, когда говорят о вашем продукте. The actual brand name is, yeah, it's a given. Ну, конечно, это само название вашего бренда. But there are other keywords that are usually connected with your type of brand or with your competitor's brand, and you just need to think it through. What are these so that you cover them all? Но есть также другие слова, которые люди говорят о вашем бренде или о бренде ваших конкурентов, и вам нужно выяснить, подумать о них. Basically, use your fantasy. Ну, используйте вашу фантазию. And then add a few common misspellings. Подумайте, какие могут быть типичные ошибки в написании. And since we have both the Russian and the Latin spelling, add the ones different Latinizations. Ну и всякие написания латиницей, поскольку у нас есть и русские названия, и английские названия. And then, most importantly, just test it. Ну и попробуйте это. Does it work? Good. Doesn't? Then change it. Если это работает, хорошо. Если нет, тогда поменяйте это. Then the question is also, do you want to do a broad search or a narrow search? Также есть вопрос, хотите вы делать широкий поиск или узкий поиск? The basic truth is you can't capture everything, Очевидная правда, что вы не можете охватить все, even if you want to. даже если вы хотите это сделать. But you can capture most of what is relevant to you. Но вы можете охватить большинство из того, что может быть важно и полезно для вас. You just have to make up the right searches. Вам нужно только правильно искать. But from my experience and from what I've seen among our clients is that it's better to have a few relevant hits than to have a lot of irrelevant hits. Из моего личного опыта и опыта моих коллег мы выяснили, что лучше иметь меньше, но относящихся к делу примеров, нежели много, но не относящихся к нам примеров. Because if you have a lot of irrelevant results, you will not be able to skim them through anyway. So let the system do the sorting for you. Если у вас есть много примеров, которые не относятся к вашему делу, вы просто не сможете их отследить, отсмотреть и понять. Поэтому позвольте системе работать за вас. Still, when you set up a search, start with a broad search and see what you get, and then narrow it down. Когда вы начинаете поиск, начните с широкого поиска, а потом сузьте его. And an example of the keywords and the difficulties you might end up with. Примеры поиска по ключевым словам, с какими сложностями вы можете столкнуться. There is an online English course by our friends at English First who presented early today. Есть онлайн-курс английского языка, который называется English Town от наших коллег, которые презентовали сегодня ранее. But when you search for that, you will also get a bunch of results regarding a city in the US called English Town over in New Jersey. Но также, когда вы начинаете искать по ключевому слову English Town, вы также найдете название города в Нью-Джерси, USA, и у вас будет очень много результатов по данному запросу. This is obviously not what you want. Ну, конечно, это не то, что вы хотите. So you will add exclusions to New Jersey, NY, no, NJ it should be, to eliminate those false positives. Поэтому вы добавите исключить Нью-Джерси и Нью-Джей из вашего поиска. We did that, and we got a lot better results, but we still got a lot of this.
Мы так сделали, мы получили более лучшие результаты, но у нас все равно было много примеров, не относящихся к теме. This. It so happens that in Englishtown in New Jersey, there's a racing track. And not everyone mentions New Jersey, but a lot of them mention the racing track. So we had to add racing too. Так случилось, что в Нью-Джерси есть трасса для гонок, и, конечно, не каждый, кто пишет о Нью-Джерси, говорит о гонках, но было очень много новостей с данным тегом, поэтому нам пришлось исключить его тоже. Another example is to find new clients. Другой пример — это как найти новых клиентов. There was a headhunting company who asked us if we could find potential clients for them. Рекрутинговая компания хотела, чтобы мы нашли для них потенциальных клиентов. And the requisites were, И их запросы были. it's supposed to be a major international or major Russian company. Это должна быть большая международная или российская компания. It's about to do an investment, so they need people. Чтобы можно было делать вложения, то есть им нужны были люди. And they want to find the right person to contact. И они хотели найти правильного человека, чтобы контактировать с ним. Basically, the CEO or some high manager. Как правило, генеральный директор или топ-менеджер. I was a bit puzzled at this request first because it's not obvious how you would go about this, especially since they wanted it to be something that's happening right now. Я сначала был немножко озадачен, потому что я даже не знал, как к этому подступиться, особенно потому, что они хотели узнать результаты вот о том, что происходит сейчас, в данный момент. It was obvious to look for someone who was writing about investments. Ну, конечно, было очевидно, что одно из ключевых слов будет инвестиции And manager. и менеджер. But then we decided, because people do not tend to write this much about that in social media, so we're also doing online editorial media, that is newspapers online, and decided to focus on that part. Как правило, люди не часто пишут о таких вещах в социальных медиа, поэтому мы также производим поиск в журналах и газетах онлайн. And this automatically solved the about to question, that it has recency, because they only take it up when they're about to do the investment. И это автоматически решило проблему с is about to, то есть собираться вложить что-то. And we received about, when the client looked it through, they said about 40% of the hits were relevant. И в итоге мы получили около 40% результатов, которые относились к данному запросу. That is, 40% of the hits were people they could actually contact, and it was a lead for business. То есть 40% результатов было те люди, которые действительно могут сконтактироваться и что-то может в будущем уметь, то есть это было важно для их бизнеса. I would say 40% relevance is pretty low in most cases, but in this case, it's great. Я бы сказала, что в большинстве случаев 40% это очень низкий результат, но в данном случае это великолепный результат. Because you basically get 40% of the results are new customers potential. Потому что это практически 40% результата это новые клиенты, потенциальные новые клиенты. So next, some trends and observations from the Swedish business mostly. Следующее это тренды и наблюдения, в большинстве это шведские примеры. Some of this might come here, some might not. But I think, and some of this is already happening here too. Некоторые из этих примеров подойдут, некоторые не очень, но, как я смотрю, тут так уже происходит на данной конференции. First one is passive to active. Первое это из пассивного в активный. I think a lot of you here are already active in your monitor. I mean, some companies just do the monitoring and they're happy with that. Некоторые компании просто отслеживают, и им этого достаточно. But the next step is usually to get engaged with the customers. Но следующий шаг, как правило, это взаимодействие с клиентами. And I would think in this kind of auditorium we will have a lot of people who do it. We've already mentioned it earlier today. И я думаю, что в этой аудитории много людей, которые действительно это делают, как это уже было отмечено ранее. How many of you do social media monitoring today? Как много из вас отслеживают в социальных сетях? And how many of you are also communicating
with the clients? И как много из вас общаются с клиентами? Almost all of you. Практически все. Wow, that's good. Вау. Это здорово. The next trend is cooperation with blogs and key players. Следующий тренд — это взаимодействие с блогами и ключевыми игроками, ключевыми фигурами. This is especially common in the food industry in Sweden. Это особенно развито в индустрии еды в Швеции, In particular regarding alcohol. особенно в отношении алкоголя. And because of the recent law changes here in Russia, И поскольку недавние законы изменились и в России, what I've heard and seen, the same thing is happening here. из того, что я слышал и видел, то же самое происходит и здесь. It's basically the only way for them, for alcohol companies to market themselves online. Практически это единственный выход для алкогольных компаний прорекламировать себя в интернете. But they are not the only ones doing it. We have people cooperating with recipe blogs in Sweden to make their products more used. Ну, конечно, это не только алкогольные компании, также есть компании, которые производят рецепты в Швеции, которые тоже с нами взаимодействуют. No, not with us, but with our clients. С клиентами. No. And this is nothing new, but it's growing. В этом нет ничего нового, но это расширяющая отрасль, расширяющаяся. Next, traditional media is incorporating social media as a source. Традиционные медиа также включают в себя и социальные медиа как ресурс для поиска. Basically, first it was when social media came about, so traditional media started reporting about social media. Когда социальные медиа только начались, традиционные медиа рассказывали про социальные медиа. But today they're more and more using social media as a normal part of their sources. Но сейчас они все больше и больше используют социальные медиа как ресурс. Just like they would do with interviews and polls. Так как они делают интервью и опросы. Two examples. The first one is Eurovision Song Contest. Два примера. Первый пример — это Евровидение. Swedish state television and at least one of the major Swedish newspapers Шведское телевидение и одна из главных шведских газет are using social media monitoring to find out what are the most popular or most written about participants in the Eurovision Song Contest. Используют социальные медиа, чтобы узнать, что люди пишут и говорят о Евровидении. And there's recently been a debate in Sweden И сейчас в Швеции происходят дебаты regarding harassment of public people on the internet. по поводу оскорблений публичных людей в интернете. And Swedish State Radio took it up in one of their programs how much people are actually writing about this. И шведское радио отслеживало, сколько людей действительно пишут об этом. And from what I see, this, as we heard before, a digital camera used to be a digital camera, now it's just a camera. Yes, as we heard one of the previous speakers saying that we used to talk about digital cameras, but today we talk about cameras instead of digital. И как отметил один из предыдущих спикеров, мы раньше говорили о цифровой камере, сейчас мы говорим просто камера. And same kind of development is happening here. It used to be social media, but as I said, it's just going to media. И такой же феномен происходит здесь. Раньше это было социальные медиа, сейчас это становится просто медиа. And the last observation, in Sweden there is a tendency that social media, usage of social media in companies is more of a big city phenomenon. И последнее наблюдение — это в Швеции было высказано предположение, что использование социальных медиа для отслеживания своего продукта — это больше феномен больших городов. And people are using it in small cities, but companies who have their markets in small cities are afraid of it.
Но люди в маленьких городах, конечно же, используют социальные медиа, но компании, которые находятся в маленьких городах, почему-то боятся этого. Basically, they already have direct contact with most of their clients. Ну, как правило, у них уже есть прямой контакт с большим количеством потребителей. And by going into the social media, there's a level playing field, and it seems they are afraid to lose control. И кажется, что они боятся потерять контроль, если они начнут распространять информацию и в социальных медиа. Because anyone can say anything about them, and they can't control it. Потому что кто угодно может сказать что угодно о них, и они не смогут это отконтролировать. Which is, of course, scary, but it's also a democratization of the dialogue. Это, конечно, немного пугающе, но это демократизация диалога. So, the main thing I want you to take with you from here today Основная вещь, которую я хочу, чтобы вы вынесли отсюда сегодня после моей презентации, it's if you want to do efficient media monitoring in social media, think through why you want to do it. если вы хотите эффективно отследить в социальных медиа ваш бренд, подумайте в первую очередь, почему вы хотите это сделать, для чего. Once again, there is no right or wrong. You just have to figure out your own targets. Конечно, здесь нету правильных или неправильных ответов, просто вы должны выяснить свою цель. And once you've done that, all the rest will follow naturally. И как только вы это сделаете, все остальное придет само. Thank you. Спасибо. Okay. Elias, thank you very much for your presentation. It's really cool. Really enjoyed it. Thank you. Well, two brief questions for you. First one, do you present social media monitoring system or social media monitoring agency? System. System, right. And the second one, what's the key differences of your system from the existing ones on Russian markets like USCAN, Global, transport, semantic course, maybe technological advantages or something like this? Thank you. You want to ask a question? Yes. Значит, представился молодой человек, поблагодарил Элиаса за презентацию, спасибо, насладился. И вопрос был... Да, вопрос был посоветован систему или агентство. Он сказал, что представляет систему. И следующий вопрос был, в чем отличие, в чем как бы преимущество данной системы. The two main key points of our system is ease of use. Два ключевых момента. Первое, что она легка в использовании. And good coverage. И большой объем покрытия. And as far as I've understood, a lot of the systems here in local systems in Russia don't really cover Facebook. Correct me if I'm wrong. Если я правильно понимаю, большинство вот подобных систем в России, они не покрывают Facebook. Исправьте меня, если я не прав. You're wrong. Okay, good. Then we're on a level field with them, basically. Yeah. No, but that's the thing that we set high. We want to make it easy to do social media monitoring. Мы хотим, чтобы отслеживание социальных медиа было простым. And that it should be not just possible for the ones who are marketing managers in the company, but anyone who has the need of the information should be able to use the system. И чтобы это было возможно не только для менеджеров компании, но и для любого, кто обладает информацией, чтобы они могли использовать данную систему. Yep. Название доклада звучит термином «западная специфика», да? Но мне кажется, что если вы занимаетесь мониторингом, то мониторинг, в России, в любой стране реализуется по одинаковым принципам. Неважно какой язык, да, есть какие-то языковые особенности, но в целом принципы одни и те же. Что же это за такой специфический западный опыт, которым мы до сих пор не обладаем, и который мы могли бы здесь применить? If I got you correctly, you want to know what's that social media monitoring is basically the same all around the world. And what can why can we transfer any knowledge at all? I would say that yes, it's basically the same all over the world, but there is also basically it started over in the US, the entire social media thing, and then also the monitoring, and there's been kind of development going from west, from the US to Europe and here. What's
interesting, though, is that Russian population is the one of the one who uses social media most of all in the world. But still, what I've seen is that trends tend to come from the West still a lot, and then local companies or foreign companies start using them here too. Элиас согласился, что действительно во всем мире, как правило, это одинаково. Это все пошло из Америки, потом Европы, потом дошло до России. Но что удивительно, в России люди используют социальные медиа больше, чем где-то в мире. И однако но отслеживания не хватает еще в России. Ну, то есть рынок еще не наполнен. Окей. Да, пожалуйста. Elias, one of the advantages you mentioned of your system is the coverage. Yeah. But are you talking about Russian language coverage, Russian language resources, or English, or like why are you sure that your system is much more better than Russian system for Russian language resources? Can I translate the question firstly? Значит, вопрос был, что Элиас отметил, что большое покрытие — это одно из отличительных черт их системы. И вопрос был, на каком языке, на русском и на английском, покрывает ли русский язык, да, в том числе. И почему вы уверены, что ваша система лучше и самым широким охватом покрытия? В том числе на российский В том числе для работы с языком. I would say, comparing to our best competitors, we are on an even level, more or less. But what we have is, we have a very good, when it was built in Sweden, good coverage was one of the priorities, and we have a very good coverage of like Western Europe, and very good coverage of Scandinavia, and an okay coverage of the rest of the world. When we transferred the system to Russia, we obviously added the local sources like Vkontakte, LiveJournal, etc., because you need that to be able to compete here at all. And with that, we have good coverage from the Russian market, together with a very solid foundation from the Western Europe. So that's together. I mean, we still have one of the better coverages, I would say. And I would like to explain, just because do you know Rating 6 or C? Yeah. For sure. And for them, stop factor to get to Russian market is Russian language. And Yes. this is why I'm so surprised that you're talking about good coverage of Russian sources. You want to translate the question? Да, и ответ. And the answer as well. Ответ на вопрос был, что когда они начинали свою деятельность в Швеции, большое покрытие, это было одно из основных приоритетов. Поэтому они на данный момент имеют хорошее покрытие вот всех этих тем в Скандинавии, в Западной Европе. И поэтому, когда пришли на русский рынок, они учитывали еще и русскоязычные ресурсы, как ВКонтакте, например. И поэтому в сумме они дают гарантии, что у них одно из самых лучших покрытий, да, и сравнивая с главным конкурентом, они примерно на одном уровне. И дальше был вопрос, как было название? Decision Radiance 6. Вот для них одно из основных стоп-факторов — это не покрытие русского языка. И поэтому девушка была удивлена, что Notified гордится своим хорошим покрытием. Answer to that is that it's searching for Russian words is not per se difficult. Но это не так сложно искать в русском языке русские слова. What's difficult to do is what Yandex did very well in the beginning, and that is to, if you put in one word, then you get all the varieties of it. Что было сложно сделать, и то, что Яндекс сделал с самого начала, если вы печатаете одно слово, и что он дает вам результаты по всем вариациям данного слова. Like домов, доме, etc. Да, дома, дома, домов и так далее. We actually have kind of a rough solution to that. We as a company do not do the collection of the information ourselves. У нас есть такое жесткое решение для этого. Мы как компания, мы не собираем информацию как-то, не собираем информацию. Yeah, well, some of it we do. Some of the collection we do. Но некоторые собирания информации мы делаем. Much of it we use our
supplier. We use suppliers ourselves, and then we Мы используем наших поставщиков. Yeah. So, and our main target is to be able to present this in an easy-to-use way. И одна из наших основных целей — это презентовать это таким образом, что это было легко использовать. So we pick the suppliers that we find have the best coverage and the best search functions. То есть мы выбираем поставщиков, которые имеют самые лучшие поисковые функции и самый большой охват. And then package them in a nice package. Ну и потом упаковываем это в приятную упаковку. Was that an answer to your question? I won't tell you that now. Кто ваши поставщики, я вам этого не скажу. Окей, коллеги, последний вопрос Элиасу, или тогда мы его поблагодарим и отпустим. Спасибо. Спасибо вам.